Nataka niuliza wakazi wa Elgeyo Marakwet. Huyu Gachagua akiondolewa mamlakani. Yeye barabara kutoka Mwarer mpaka kule Toti itawekwa lami. Tukitoa Gachagua, hii stadium ya Kamarin itajengwa. Tukitoa huyu Gachagua, hii mambo ya university funding itawekwa sawa sawa. Tukitoa Gachagua, mimi nauliza, sasa watoto wetu wana employment, wameumia sana. Wakienda kutafuta kazi, polisi ni 1500, army ni 1800. Kwa nini wabunge wajesimama kitete na kupinga hiyo shida yote hiyo? Mbona wajesimama na hiyo? Nafananisha wabunge na wanaume 50 ambaye wanarep mwanamke mmoja. Sio mwanamke atakufa. Nafananisha wabunge na nguruwe ambaye amesikia njaa sasa kwa ulafi yake anaanza kukula watoto yake. Inaweza kuaje jamini? I want to summarize what I want to say by saying that Kenya as a country, the position of the Deputy President, it requires a patriot. It requires an individual whom when he speaks, the country listens with optimism. It doesn't require an individual who when he opens his mouth, part of this country begins to bleed. This country doesn't require a villager in the name of the Deputy President. It requires a patriot, a statesman. And this House, Mr. Speaker, we will go down in the history of this country because the war against tribalism, the war against segregating this country along shareholding lines, it's a war that we have come a long way, Honorable Speaker. It's a war that we vowed that we must win it in installments, and today we are paying the last installment. Rigathi Gachagua must go home, not by walking, but by running, Honorable Speaker. I support. Gachagua wants to be the president of Kenya. He's ambitious. He's very ambitious. And you can see it even from how he began his politics. You know, when Nderitu Gachagua, his brother, was the governor of Nyeri, Rigathi Gachagua literally used to run that county. He was all over the office. It was like Faruk Kibet in William Ruto's office. You could not pass that corridor heading to Nderitu Gachagua's office before you could pass through Rigathi. So he was controlling how tenders are given, how contractors are paid. If you are a contractor in Nyeri County and you want to be paid, don't even talk to Nderitu Gachagua, the late. Talk to Rigathi. So when Nderitu Gachagua died and Wamaitha became the governor, Rigathi Gachagua started now campaigning to be Madhira Member of Parliament. After he got the influence and became Madhira Member of Parliament, is when now he started proper corruption, because now he had influence. So you can see his corruption mostly was in counties. Alikuwa anafanya biashara na makaunti. Na si county ati yake ya Nyeri, hadi Bungoma huko kuna corruption scandal amefanya huko. Na mali ya umma ikaibiwa. So he did this corruption, gained enough money. Then when UDA was choosing its presidential running mate, he had the money. You know, politicians can be bought. So because the MPs were affordable and Kindiki didn't have enough money, and Gachagua had enough because he had built enough, and Ruto respects money. When Ruto calls you to the table, it's also about what you are going to bring. Anakuuliza wewe unaleta pesa ngapi kwa hii campaign? Ukisema uko na 5 billion zako unaleta, the guy is like, I think he's the right guy for the job. So that's how Rigathi got to be Ruto's running mate. But now he wants to consolidate the Mount Kenya vote and be president after Ruto. I suspect that Rigathi Gachagua and Ruto are not in bad terms. They are perfectly in good terms. It's just that they've realized the people are against them. So they have to go separate ways. Unajua kuna ile time yenye mnaelewananga, unasema you do this, take the left, let me take the right. Si goal ni tupatane mbele, si lazima tutembee pamoja. So these people are still going to meet. You see, the money that is being used to mobilize people right now is government money. Imagine wanafanyia pesa yetu mchezo. Njuri Ncheke juzi ati wamefanya maandamano sijui ati ya kuendorse Kindiki. Ile ni pesa inaongea. Hao ni watu wameshiba, wamekula pesa mzuri, sasa wanaenda sasa kuendorse. Hiyo pesa yenye wametumia, that's government money. These people never spend their own money. Hii pesa yenye Rigathi Gachagua anatumia kuzunguka, kulipa hata hao wabunge, waende sasa kumtetea, kuongea. It's government money they are spending. Hii mchezo ni ya serikali tu. Na mwishowe, Kenyans can keep this. Huyu Rigathi Gachagua, hii man Ruto watasameana hapa mbele. Na kama watu wa Mount Kenya watakuwa sha rally behind Gachagua, Gachagua atauzia Ruto hao watu. So that's the thing. You look like the government is attacking you,
And because whenever your person is under attack, ni kama sasa mmoja wetu hapa awe under attack, the sympathy, tutamtetea kwanza ndio tujue the facts. Na maybe ni mwizi, labda hata amekujiwa kwa uzuri kabisa ni mwizi, but tutamtetea juu ni mtu wetu. So he wants to consolidate the Mount Kenya people and bring Kikuyus together, kwanza wa rally behind him, wa form a personality cult to him. Wakisha form a personality cult to him where they follow him and listen to him, then now he is able to use them to negotiate. And then form an alliance. Kama waelewani na Ruto kuhusu bei ya yenye anauza hawa Kikuyu, anauzia candidate mwingine. I reject to be a part of that kind of politics. I was asking myself, what should I say about this Gachagua issue? Because to me it felt like if I speak against Gachagua, the Kikuyus who've been supporting me, or who've been listening to the Vampire Diaries, or who've been following my content, will say, sasa wewe umeanza kuingia mahali pabaya. Wewe umeanza kuguza mlima. Fanya chenye unafanya lakini usiguze mlima. Gachagua ni mtoto wetu, wachana na yeye. Wewe fanya kazi yako. That's what I expected from Kikuyus. That they'll shut me down and they'll not want to hear about it because now I'm attacking their person or I'm speaking something negative about their person. But now I asked myself a question. Who am I? Am I a populist or a leader? If I'm a populist, sikiza maoni ya watu wengi. Watu wengi wako wapi? Fuata hiyo kama upepo. Ili wewe ukuange always uko popular. Na una follow the popular opinion ile watu wengi wanafikiria. Mimi nikasema no. Sometimes even the majority can be wrong. I'm going to be a leader. Kazi yangu ni ku lead people in the right direction. I'll tell them the truth. Who Gachagua is and what mistake they are about to make with Gachagua. They may ostracize me today or they may speak against me today. But in a year or 2 or 3, they'll come back to me and say, Aki, ulituambia na tukusikia. Si hata sahi people are regretting Ruto. They were told and they didn't listen. So mimi nikasema, let me say the right thing. Juu ukweli hayozangi, nikaa na ukweli yangu kwa kabati. Miaka 2-3, nikuja tu niifanye hivi, itoke vumbi, niwekele juu ya meza. But I was surprised. Like, and when I read the comments, the people who come from Mount Kenya, they were like, finally somebody is saying the truth. Somebody is saying the truth. Kila mtu anasema, you've spoken my mind. Please keep saying it so that our people can listen. Na nikasema, kumbe I've spoken your mind. I didn't even know that you people of Mount Kenya were saying though. So it came to my mind that first, the people of Mount Kenya are very open-minded. That's number 1. Number 2, they are very awake. Kuwadanganya this time round, itakuwa ngumu sana. Anybody will be able to lie to the people of Mount Kenya this time. Ati dhuraku kumera. Udhamakini wetu. Ngumu. So watu wamegeuza watu wa Mount Kenya sasa, wamekuwa ng'ombe yenye inakamuliwa bila kulishwa. So everybody wants to milk the cow, but nobody wants to feed the cow. If you go to Mount Kenya, these leaders hao wanazunguka hapa wenye ni praise and worship ya William Ruto na praise and worship ya Rigathi Gachagua, wenye wanatembea wanashinda wakitokea kwa masunroof wakisifu hao watu. There's nothing they've done on the ground for their people. Ukienda kwa coffee factories ama coffee processing places, zinaanguka. Cooperative societies zinafunga kila mahali. Ukienda kwa milk processing plants, mingi hata sasa maziwa is a problem. Yeah? Ukienda kwa maua is a problem also. Ukienda kwa watu wa Meru wenye wenye wanapanda miraa. Kwanza watu wa miraa jameni. Imagine Meru is next to Isiolo. Yes. Airport ilijengwa Isiolo, inaitwa Isiolo International Airport. And if you go there, it's actually an international airport. Ni kubwa kuliko Kisumu Airport. It's a big, beautiful airport. Lakini haina watu. And billions of money has been spent there. The only reason the airport is not functional is because the runway is 1.4 kilometers when it should have been 1.8 kilometers. That's the only way for all this time it has never been operational. Wow. Na miraa ilikuwa fly out of that place. Hadi meat products zenye zinatoka kwa kichinjio Isiolo zilikuwa fly out through that airport ziende other countries. Watu wa Meru sasa wangekuwa maziwa, wangekuwa hatungekuwa tunawaguza, wangekuwa kudonate kwa hii mpango ya Morara. Lakini
Angalia vile wamefanya hiyo ukulima ya miraa. Farming in Mount Kenya, which is the main source of income of people in Mount Kenya because their land is fertile and the weather is good, imeuawa. Mbona watu wajiulize kwa nini watu wengi wako kwa pombe? You know, stop fighting with alcoholism. Fight with the source of alcoholism. The source of alcoholism is idleness. People are alcoholics because they are idle. Then the next question is, why are they idle? Watu wamesoma, wako na degrees, wako na diplomas, hakuna kazi. Sasa watafanya nini? Na kuna moratina. Sini kukunywa moratina sasa. Na second generation liquor. Ndio maana nauliza hawa watu wa Mount Kenya, kama ni ukweli mtu wetu ni kitu mzuri, ni Mkikuyu ni wetu, wenye wanatengeneza pombe hii inafanyanga watu vipofu, kwani ni Waluya? Kwani ni Wajaluo? Wenye wanaua watu wa Mount Kenya na pombe second generation liquor, si ni Wakikuyu? Yeah, unfortunately. So ndio naambia hao watu wa Mount Kenya, they've been used like a cow. Yenye watu wanakamua hawalishi. They must demand for better governance. You go everywhere in Mount Kenya ni crime scene. Hao watu wa Mount Kenya, kama kuna watu hata wanaweza badilisha Kenya, bana wacha tuanze na wao. Because they've suffered. Okay, hata si tumeumia. But unajua kuna difference between somebody who expects something and one who doesn't expect anything. If you think Mount Kenya is a problem, go to Nyanza and see how neglected that place is. Neglected. That place is like see Kenya. Sasa hata utashukuru kuwa mtu wa Mount Kenya. At least there is something there. Huko there is nothing. Huko hakuna kitu. So Wakenya wawachana mambo ya ukabila. Sisi hatujali nani atakuwa rais. Hata kama ni Mjaluo, hata kama ni Mtaita, akue Mkisii, akue Mluya, akue Mkikuyu. Sasa tunataka kusoma report card. Mtu kama ni mwizi, akae very far away from our governance structures. Anybody who has a corruption case or has ever been suspected of corruption or has been involved in corruption, akae tu mbali na governance yetu. How do I help you, my friend? Shares yenu hakuna. There is nothing. Huyu ni shemeji yangu, najua mmeoa kwetu. Ningetaka kumsaidia, but where do I start? Nitaanzia wapi? Wewe kama mketi wewe ni rafiki yangu, lakini ulikosea watu ya East Pokot. Ulichukua hiyo watu yote uwapeleka Azimio. Sasa kwa hii serikali ya William Ruto, you have nothing.